¡Hey! ¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? Hace tiempo que no nos veíamos. Pasaron cositas, pasaron muchas cosas. 2 o 3 meses que estaba sin subir un video. Así que eso, pues vamos a continuar con donde quedó el Superliminal. Ahora sí que sí, lo vamos a terminar en esta sola parte. ¿Yo puedo jugar multijugador? Lo siento si se escucha mucho el teclado. Mira, nosotros intentamos todo el rato moverlo con prácticamente de acá, haciendo una línea, ¿cachai? Pero hay algo que no había intentado, a ver si resulta. Era así de fácil. Literal, estoy ahí acá. 20 minutos intentando hacer eso. 20 minutos. Warning. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Claro, pues si no me queréis sacar de acá. Me queréis mantener encerrado, por loca. Facilito. Yo no confío, yo no sé cuándo llegaría al final. Que te muestran esto así como el cielo, como si estuvieras despertando. No entendí ni una wea. Attention. Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Bueno, eres una IA, ¿cómo mierda me vas a ayudar? Mira, ¿qué tal, doctor? Hello, name is my Pierce Dr. Glenn. To the Somnosculpt Welcome Experience, team of your care leader patient years 10 development. Ya. Conditions struggle you whatever with? Professional invention. Edge science with cutting, a tomorrow can bright. And buts, no ifs, or luck good. Entendible. Perfección. Siguiente nivel. ¿Qué pasaría si olvidamos de tirar la alarma, así como colocar la alarma? Manzana, ¿eh? No, ya está poniendo 7 de la mañana. Ojo. Bueno, yo no puedo ir a pasar a inscribirme, ¿no? No, tienen bloqueado. Bueno, qué chucha. Bueno, tienen el medio proyector aquí, bueno. Imagínate. Tiene una película en 4K. ¿Doctor? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently, and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Ya no entendí ni una wea. Lo que hice anteriormente está mal. Tendría como prácticamente no hacerlo. ¿Me voy a despertar? Ah, bueno. Aquí no hay ni una salida. ¿No? Parkour. ¡Qué chucha! Estoy más chico. What?
Más grande, cada vez más grande, weón. Ahora sí pasó. Qué chucha. Bueno, es que creo que este juego sinceramente está muy en otro nivel. Astral, volando. Ah, ok, vale, pasaste. Aquí está. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. No If this creo. is not the case, you may be receiving this message in error. Sí, no creo que sea relajante esto. Esto no es relajante. Para nada. ¿Para el Jenga? Cállate. Gracias. Estaba poniendo nervioso. Ay. Aló. Debería pasar por un cuadro, ¿no? Más. Ahora sí, ¿o no? Estoy enanísimo. Ah, ya. La perfección. Tamaño perfecto. Doctor, esto no es relajante. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. En este momento termino vomitando. Bleh. ¿Qué pasa, weón? Un poquito más grande aquí. Aunque Parca. As. Buah. Piensa. Doctor, estoy chico. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction, and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. No creo. Puesto que esa puerta me va a llegar allá arriba. Okay. ¿Cómo que se igual la puerta grande? Ah, no veo.
conche tu madre. Un poquito más chico, What? Oh, conche tu madre, pasamos una cerradura. Bueno, qué nivel más... ¡Un gato! Son las 3 de la mañana. Emergency exit protocol initiated. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience in 10, 9, 8. Error. Error logged by. Orientation protocol. Stand by for analysis. Hay una hemorragia otra vez, weón. Error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness, and frustration. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Hypothesis: patient was improperly oriented. Conclusion: impossible. Reformulating. ¡Despierta! Improved hypothesis: patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion: emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol has been emergency destroyed. Instruction: continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis, as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. Despierta, weón. Gracias por despertarme. Son las 3 de la mañana. Pero weón, qué mierda. Sí, oye, yo creo que la sangre que hay en el piso es como... está dando una hemorragia. Porque siempre que la cago... Siempre que la cago cuando pasa eso. Queda libre. ¿Qué mierda? Doctor. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnasculpt Standard Orientation Protocol. Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. La otra la domino. Gracias por explicarme. Qué chucha, weón. Qué mierda, weón. Sí.
Que se vuelve más loco este juego. De sapo nomás. No hay nada. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective, of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Qué chucha, weón. Sáqueme de aquí, por favor. La percepción no es la realidad. A ver, a ver. Si miro para allá, ojalá esté en la muralla. Ya. Si miro para allá, debería estar la muralla para allá. Ya. Porque si miro para allá, va a estar la muralla allá. Sí, ya entendí todo, Ok, miro para allá, está la muralla allá, me vengo por acá. La salida está por allá, miro para allá, está la muralla allá, me vengo por acá. La salida está allá, miro para acá. Y corre. Para allá nuevamente. Vamos. Para allá nuevamente. Vamos. 5. A ver. No puedo tirar el agua. ¿Qué mierda? Vino cerrado. La wea loca. Hola, doctor. Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Medio engaño, Julio. Adiós. ¿Qué va a pasar, loco? Percepción es la realidad. Vamos para adelante. Sigo para adelante. Sigo la flecha, sigo la flecha.
please listen carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Ya. Perfecto. Por derecho no. Luz de la luna me guiará. No me voy a ir por lo. No es que no voy a correr en este juego. Me mareé. What? Ayuda, por favor. Acá es peor la cama. This is highly unusual. It appears you have entered the Somnasculpt diagnostic framework. Patients do not have access to this dream. Diagnostic warning. Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states. Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Please paradox from creating any refrains. Explosive dream may result. Please paradox overload. Please overload for dream explosion. Conclusion dream overcall frame. Se pone más loco este juego, weón. No es una salida. Au. ¿Tengo que caer? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing, where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White space. Solo espacio vacío, mira como todo loco. Quiero despertar.
Me estoy volviendo loco, ayuda. Me está dando su día el juego. But in white space, I also faced the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me, and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Pensé que había terminado. Mentira. You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here? Pues después de mucho caos, tranquilidad. Atrás, se coloca. 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 Por si acaso. Va. Rico, rico. Para este juego. Legendario. Pero weón. Un centímetro más. ¿Qué pasa? ¿En serio qué pasa? ¿Ahora sí? Ahora no puedo pasar.
Chito Mario. Un arco para. ¿Un arma? ¿No es el 8? ¿No es el 8, weón? Desperté. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and by now you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. You see, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. But more often than not, the problem is not that the problems we face can't be solved. The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. And so, we do the same things again and again and again. And therein, of course, we find exactly the failure we were looking for. Clausurado. Your life will always be a struggle, and you will always have problems. But today, you have the chance to see things differently. Even though it meant facing obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box, and you overcame them. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. In a few minutes, you'll be back in the real world, and some part of you will say that none of this was real. So how could it have really meant anything? But just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. All you've got to do is wake up. Un maravilloso juego, maravilloso. Aparte con un mensaje emotivo al final. Bueno, nada que decir. Esto ha sido Superliminal. Gracias por ver el video y gracias por soñar.